আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম করছি এমএ ক্রিয়েশনের আর একটা নতুন ভিডিওতে। আফটার লং টাইম আপনাদের জন্য একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম। সো আজকে টিউটোরিয়ালটা হবে এই থাম্বনেলটার উপর, এইটার ব্রেকডাউন দিব। তো ভিডিওটাও কিন্তু প্রায় 1 ঘন্টার মতো লম্বা হয়ে গেছিলো টিউটোরিয়ালটা বানাতে বানাতে। সো 1 ঘন্টার টিউটোরিয়াল তো বানানো অবশ্যই সম্ভব না, বা দেওয়া সম্ভব না। আপনারা তো 1 ঘন্টা যাবত দেখবেন না। বড় কথা হচ্ছে সেটা, আমি এটা হচ্ছে স্পিড ফাস্ট করে দিব। আপনারা যদি দেখতে চান, ফুল দেখতে চান, তাহলে আপনারা যেটা করবেন, আপনারা প্লেব্যাক স্পিডে যেয়ে আপনারা 0.5 করে দেখবেন, তাহলে আপনারা একটু স্লোভাবে দেখতে পারবেন। অ্যান্ড যদি আপনাদের ইন্টারেস্ট থাকে যে আপনারা দেখবেন যে কীভাবে কী হলো প্রসেসটা সব কিছু দেখবেন, তাহলে ভিডিওটা স্লো করে দেখবেন, তাহলে ইজিভাবে দেখতে পারবেন। ফুল টিউটোরিয়াল দেওয়া অবশ্যই সম্ভব না। সো বেশি কথা না বাড়ায় ভিডিও শুরু করি। অ্যান্ড ভিডিও শুরু করার আগে আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে দিতে চাই, কে কোন টপিকে ভিডিও চান অবশ্যই ভিডিও কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব সেই বিষয়ে ভিডিও আনার। চলেন ভিডিওতে জাম্প করা যাক।
সো এভরিওয়ান, ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। হোপ ইউ লাইক দিস ভিডিও। ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও, স্ম্যাশ দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড লাইক বাটন। অ্যান্ড নেক্সট কী ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে বলবেন না। টিল দেন টেক কেয়ার, এমএ ক্রিয়েশনের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।